Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Happy Sunday to you all. I wish you the very best as the week begins today. Yes, today is the beginning of the week. If you do not know, please know it from this channel. Yes, I pray that God will be in your week to make you prosperous and to give you peace in all your ways. Amen. Now the news is that this is the full package of the whatever the Ohaneze Ndigbo planned doing. But you should know that Ojidike na ala ji onwe ya, those that think what Mazi Nnamdi Kanu suffered for them is nothing, ha ga-eje ana zere mmiri. I tell you the truth, because the life of that young man is in serious mess because of Ndigbo, and yet people are taking responsibilities for the thing Fulani did against us. All in the name of we want Tinubu to love us. We want to belong in the contraption called Nigeria. And this elder has this to tell them. God who gave this elder strength to speak truth to power, to Ndigbo especially, those in the homeland. Look at what they have done to Enugu State people and the Ebonyi State people. They sold land that belongs to Ndigbo to Fulani. They sold it, and see now the villages are on the run. Yet they are not caring. They don't care. Probably they are waiting until it gets to their own turn. But this message is very sound and very, very loud. I say I will not pass it by. I uploaded part of it. That was yesterday, or I think that was Friday. Yes, Friday. But this is the full video. And if you have time, please follow to the end. But if you don't, anywhere you stop, that is the message for you. Please, let's go there. Let's listen to them. Igbo in destiny, ndewo. The only active prof Lee n'ihe nwanne m na-ekwu. on issues of the moment. Ndewo oke mmadụ. Kita ka m fụrụ ihe a. Ya nụ, o nwere ndị ji ihe a je na-ekpugheri n'isi je ha 200,000. Mụnwa dunyere ha. Ebe the latest scamming rule na Nigeria. Amara m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. So ihe na-emecha. Ya na. Ka ụbọchị dị. Ọ dị mma. Ịhụgonu ka obodo ghasara. Onye kwa nsogbu. Kedu unu abụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu? Ọmụka ị na-ajụ ya bụ ajụjụ a. Kedu ihe onye m ga-ajụ ya oge ma bụ nwanne m nwere? Onye mụ na ya na-ekwurịta. Kedu ihe a ga-eme? Ohaneze melụ a retreat ha mere on the 27th of May. Last year. They titled it Akọbụ Ije. Wee kpọọ Alụsị Mmadụ as chairman. Invited all the governors of the Igbo-speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, ha kọwalụ nnọọ ihe ha ga-eme. Na blood guilt na no coup of 1966 ebe ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Ha sị na onye wufuru ọbara ga-ekpu ọchụ. Na-aga n'iru. A team agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghalụ. Because now the blood vengeance that is crying vengeance of innocent blood. Na onye gburu papa ndị Fulani. Na afọ bụ Chukwuma. So, and na action and reaction are never equal. So na heat na operation ihe niile na-achụ Igbo.
came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then anyị nwa bụ ndị Igbo malụ na ọ bụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton Rouge today. Akwụkwọ anyị ejego to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya ha nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka a na-ebi ọ bụrụ 500,000 na-ebi ka e wee bido ya bụ ije. Ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere? Yes. Na-akọnwa bụ ije. Ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije. Asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa iwu anyanwụ na gị nwa bụ iwu anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Now Governor Enugu State is not bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. Analysis Madeke put the first Igbo son that ruled in Igbo Cardinal after Igbo became after East Central State to Anambra State. Now Alice Madeke put the second person after Jim Ngobodo. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So we have got an opportunity to re-strategize. Or what I call Yabuije. Kirike is a melody programmer. A Gimabo Iwanyang Wepoya book. And we're only argument. Listening where the trust of Ndigbo Nina and the governor Nina and Southeast. So if I advise Igbo, what I would Alison Madeke. At the 100 people that were accredited to attend that function, and that was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. And I documented it. So now actually was set in motion from that meeting. The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, gave him 100,000 naira. Na ya mara ihe na na Nigeria they go completed no without the pollution, without pollution na Igbo. Na nwere ihe Igbo na-eje na mba ime gagaga. Now, urukunu umode ịma na enwere reconciliation of 2019. Onye ya na onye? Uruku and umode. Na Baton Rouge, community Baton Rouge. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, Baton Rouge sent some voices. Now Raimondo Kenwa, that was the arrowhead in the Uruku community, and after spearhead that operation of the so-called Ndiosun and Dur, sent 4 hours voice message to Ndioruku, renewing that reconciliation email achievement 2019. Na governor nyel ha Koboko, na commissioner of police nyel ha Koboko. So now a engineer, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay. Ndioruku were unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, a stop of that confusion. Na fama nwa chukwu ekwukwa na aka ihe gbankwe ha ọgụ ihe ga-abatara ha na ụmụnne ha ụmụode to start a war. They did this took place for 3 days. They thought what happened. Raymond Daukenwa while in Abuja died. Okay. Uruku busted into celebration. Okay. So na akaji Igbo arabaga Igbo. Oh, ihe anyị nwa bụ Igbo kwesịrị ime ka Nigeria dị mma. If you go know ihe Igbo mee na 1966 ka Nigeria ji kposa. Because at the time of 1966, Igbo had no reason whatsoever to engage in coup, talk less of being the champion. And we have not seen reason yet
why we have to retrace our steps. And you post in Nigeria, post more, no. But as in a village, na family, boze alo amakiku. Okay. Oh here, no ne. Now, ngewa na ihe kire na ochulo na patronage. Or patrons of Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation Initiative. So na anyanwa bonde or yanyanwa ka governor there the acknowledgement of the governor. Okay, go that letter. The pioneer, Destiny Lineage Trace and Global Family Reconciliation. So we need a reconciliation at the family. And Ndigbo, they qualified. If we can restructure our family and unite as one, we can champion reconciliation across the world. The Shite and Sunni were children of people of one destiny and one origin. Man, because of Nebulu, they lacked blood and line of Prophet Muhammad. Shite, but 90%, Sunni, but 10%. So now that blood guilt of that innocent blood, because they won't hear any crime this man convicted to deserve his death. That is the conflict in the Middle East. The last cousin of that related to Muhammad, Prophet Muhammad in blood. Oh yeah, onye Igbo eji wee bido Igbo ụmụnne bụ ndị Muslim wee bido Igbo onwe ha till date. So now that Ali one cousin Muhammad, Prophet Muhammad, or gonna put the crime or commit eji gbuo ya. So he was innocent. All the same way ka Chukwumanzogbu ji wee gbuo Saduana. Ndị Fulani were na avenge his death till date. So kedu ogene ka ndị Agụlere na Ụmụlere mee ha ncha ha na ụmụnne ha over the years ji wee n'ọgụ ha nọ na-egbu onwe ha. So this is what we are supposed to do. And until we rise to do it, nobody preacher I say yes. Not here ime. So our book has gone to the press. With the costing. Formatting can name now. How many pages are the when we get cost oil? I cost oil. I was going back yesterday. Say, now I can make you go there. No, you namaro. You go 100,000. You can send legal materials of that I can who so now among about head of a parastatal that I have told you now. Destiny Lineage Trace and the Global Family Reconciliation Initiative. So we need to begin to reunify our family as a family of nation. Ndigbo, I don't know dilemma can you Nigeria we chant a new song if we are able to achieve this. Here I could get about 2:27 went for your message. We're boggy. So now this is the best hour to do it. Dr. Harford. Abanyukwa now. Breme banyu sino network. O nwere ajụjụ m ga-ajụ tutu m ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ndị Fulani a unu na-eje rịọ arịrịọ ha bidoro gbuo ndị Igbo gbuo na 1937. Ha bịakwa gbuo ndị Igbo 1945. Ihe ọba ịnahụrụ kwuru okwu independence Edunya Akintola North na 1953. Arapụ ịnahụrụ na ndị Yoruba bụ Akintola ndị na-ekwu independence gbuo ndị Igbo na 1953. Gbuchacha nke ọma.
taa ọ ihe a niile ha na-egbu ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo, kedu mgbe unu ga-eme ya avenge? Unu nwa bụ ndị Igbo. Ajụjụ ka m jụrụ. Chere ka m bịa. Eze ndị Fulani agba Ahmadu Bello egburu, unu na-aga ịrịọ maka ya, ma abalị wee egburu eze ndị eze onye ozi Ahmadu Bello. Ndị Fulani ha abịago mee plead rịọ arịrịọ maka ndị Yoruba edunyere Balewa quelling the wetty riots in Western region, egbukata ndị Yoruba bụ ihe ogbugbu a na-egbu, esi na ya bịa na-egbu ndị TV Ahmadu Bello, gbukata ndị TV Middle Belt a na-egbu, bụ ihe wetara ndị a niile mere coup anwa, ma treasonable fellow na-eji tụọ agbolowo nga ọ na-egbu. Ahmadu Bello a na Balewa a bụ ndị chọrọ igboro ọchịchị Nigeria by force na 17 Jenụwarị, bụ ebe Ademoye ga ma Nzogwu ha ma ndị chọpụtara kwụsị mezie precipitate coup d'etat na January 15th to stop them taking over Nigeria finally, mere Nigeria ji made for survive today. Ma ọ bụrụ coup of 15 January, there will be no Nigeria by this time. If Ahmadu Bello and Balewa have been allowed to carry out their own coup, that was to take place after Ahmadu Bello had returned from Lesser Hajj. So, unu emego ndị a niile avenge, unu wabụ ndị Igbo ma Ohaneze. Lee ihe m na-agwa gị, ị ga-agwa ka unu dị bụrụ Ohaneze ahụ na ndị na-eme ije. Unu gaa n'iru were inyere chakol na-ete ndị Igbo n'iru, unu gaa n'iru tewe ndị Igbo, unu gaa n'iru. Ọkwụrụ na ha eme meeting, o nwere esoro unu na-eme meeting, o nwere onye na-eso unu. Bat nna ji ama m ya mụ na ala azụ. Sorry, network. I mean, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo, gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wetty riots, gbukata ndị TV gbukata ndị Middle Belt. Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria, coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na Shode Inde ma ndị niile may change the army leadership, ndị ga-carry that coup d'etat. Bụ ihe mere Nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha brought supposed to be January 15th, or to prevent Ahmadu Bello taking over Nigeria, ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Wetty campaign in West, or Yama, and preserved Nigeria. Oh, today, India Hausa no normal. Ahmadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing.
They want, that is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo n'ije. Unu abụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history ebe history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwadoro eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbuwete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Koran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya coup ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ, ma iwu kpakpando, ma iwu nkịta, ma iwu ewu, gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pikọtawanị mgbe gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị eji mee Ohaneze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohaneze si na President General. Lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na onwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta ma Edo. Ụwa niile n'Ijo niile si n'ọnwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohaneze President General. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasaa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ịrịọ mgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo. Kwafu ọbara Yoruba. Kwafu ọbara Middle Belt. Kwafu ọbara TV. Kwafu ọbara Hausa. Hausa biligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha. Unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na a ga-unite kwa Igbo. Na a ga-eme Igbo nke a. Is this Ohaneze? They selected consensus Ohaneze with no election. Nothing.
Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a Kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu neche ihe sultan ga agwa unu. Ndị Fulani ga agwa unu. Ka unu bịa si na Ohaneze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndigbo niile dey frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze. Na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga egbe okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ. Ka ụwa niile n'ụlọ unu ma dị guilty. N'unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal. Unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakol. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dị mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Ndigbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ono kata osino na enwere war. The ESN ebidogo war, insurgency. Oge gbuo ụmụaka Igbo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. May dance to the script of India, the Fulani. Ohaneze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go their separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to their separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then when Igbo land, when Yoruba land, when Tiv land, when Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamịrị, poisons mix ye na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịba Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo gachiri Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze. Which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers, genocidaires. Millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed.
But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, many are they are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si unu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. The Fulani Igbo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo na-aga yiri uwe a na-akpọ ya mea culpa. No, presume they guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndiane Jajo Ija. Iwe inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigerian. Itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite TV inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bidu bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nka ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope. They sell the Igbo nation. That's the thing. Anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụ n'aka. Ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwa ga alọnchikwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there will be no Nigeria today. Gawani niru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ha kpọrọ onwe ha Ohaneze Igbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megidane Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody.
to extort money. They destroying the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Eme Owani Lema. Manunu no eme na eme rokoroko no Ndigbo. Rokoroko. Mbunu geje. Okwu ga-akpọ ha n'ebe anyị ha na-agagharị. Because they are wicked souls. Ndị anaghị ije ahụ. Very wicked human beings. Agbarunu jog. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Ndigbo, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do. On behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta. Why not mee na-akọba ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke eme ka onwe template for restructuring kwado. And I must invite ndị Ohaneze no South and Middle Belt Forum. Ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Ama ihe iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. All ha bụ terrorists na-ekwu. Conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa. Because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. All you know guy whitewash. Please. This type of thing. But can you only now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they are never, they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all human agreement. Gwakwa ha na mụ asịrị mụ onwe nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala aga adị na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ Fulani ha arịọga arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53 ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Obu ha gburu ndị TV, obu ha gburu ndị Middle Belt, obu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what are you going to tell you now? N'imecha ya mzitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now. Gụọ ya. Tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala, ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga, nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọghịrị ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so.
that that was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu never accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru, were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije beribe, nzuzu ni ije unu kpara akọbi ije. Lee na akọ onye nzuzu na akọ. So I don't accept that thing. Where this voicemail? Yeah, I jebu onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. I jebu onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, okwefu time na mgbe njefu ihe ọkwa Chukwu na anụ ya bụ ọlụ a. This discussion, this conversation anya is recorded. You have done a great review. Ọkwa na-emele mmadụ invite. Ọkwa Chukwu in fact na iwu anyanwụ himself. N'iji anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ohaneze chairman eventually pressure tinye there. I have not told you. He presented me to Ohaneze Nek, some organic ancho. Ohaneze Nek melum say nothing. And say I don't mind the way Jibatanocha. Now what God desires to see you for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly what you're talking about. It does not matter and say no matter in case the pattern and matter about the legacy you're going to leave. And this book is going to guide. So now bottom there, but to at least to be part of this information in Nenyegi. And the documents have circulate Buna and a how you ever going to say okay. So now in-depth knowledge do a great review. No name will need the name will end up with Leo. Not Ndigbo. So you have given me an in-depth analysis. Oh, Chineke. Ndigbo. You know. So and it's a shame. It's a shame. Now I one unity and the Abunde and one agent and sponsor to split Ndigbo. Is going ahead to split. Okay, email invite all the governors. None came. Hey. Also, because I name on whose behalf are they going to beg the Fulani? Oh yeah. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the middle belt, Nigeria as a whole. Is Bije. Because he nwere mmadụ. O nwere onye gwara ha mene ihe a eme, eche na ya eche. A na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme. Lenu na ha ebidogori ebe onwere onye bịara meeting, kedu isi onye gwara ha ji eme ya? Kedu onye ha na-emezi ya maka ya? Ihe a bụ ozi ndị Fulani na-edunye ha na-ejesi bịa rịọ ha. Ha rịọgbuo onwe ha. God will punish all of them.
Devil will punish all of them individually and collectively. Dineji Jarala. Who knows? Can you make debate? Can you is there any Ohaneze functioning? Except publicity and bland rubbish called statement that says nothing. Have they issued any statement? Gario Wandi Fulani na say Hajerio ka Fulani kushindi ibundi Igbo ha ka kushibundi Nigeria. Haje, shame on all of them. Shame on the so-called Ohaneze of Iwanya faction. Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on the Igbo people. And Nigeria. Who told them to go and do such a thing, such a dirty job? When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middle to forgive them. For the Niger Delta to forgive them. Or for India, people expelled from Nigeria in April 1990. Oh, Nigeria. Or for the people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Bunduru Nigeria. Hey, continue. Unu gawaniru anaru alunu. Unu na arusa ndị Igbo. So onye Igbo pụtaziri n'ahịa na north ma west ebe niile. We read the news na ndị Igbo na Nigeria ndị Fulani arịrịọ. Oh, many tekel you fascine. Agụ amụ atụrụ anụ ọfịa Igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha. Ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohaneze. Onwe bụ oge a na-etinye lee ihe George Obiọsọ bịara Peter Chap. Not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were entrenched by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They are still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab Saudi Arabia, they are not Africa. Now, Nigeria, thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? Ohaneze Nigeria. And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Clowns. Indeed, my help clown. Yeah, they killing Nanzuzu. Beg Fulani. Then you are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? That is of which the Igbo account for a lot of it. Record spread to them animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody. Never elevated anybody. Tinubu na Akpaike. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. Leaders. But if they see a talent in you, their first step is to destroy the talent. Koburu Sohama.
Ghana, yet they are nothing to history. None of them will remain buried tomorrow. Obasiwe will be remembered till eternity. That's the thing. Because they have nothing to offer than betrayal of their people. If we were the thing, that they should apologize to the Igbo people and to the Hausa people, to Yoruba people, to Ijaw people, to Middle Belt people, to TV people, for undertaking such a wicked journey that is an insult to the Igbo and Nigerian mentality. Broadcast this, that they are insulting the intelligence. Hey, where that wicked journey they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. They give him oil billions. But I got lunch here. When he they got put anything because they know the truth and they don't like the truth. So when will you also fund the Amadu Bello na Balewa Buru? Yeah, that is the ihembawa obi unu neme. Something you should clear yourself from. Let them be talking it. Inside them, they know that Balewa and Amadu Bello are murderers, villains. Inside them, they know there was no Igbo coup. The Igbo never made a meeting to go and kill anybody. Inside them, they know that one important Igbo general official, colonel, was killed in that coup for not supporting the so-called Igbo coup. Inside them, they know there was an Aburi agreement not to kill anybody, go to war. Inside them, they know that despite Aburi agreement, they came and started killing the Igbo. 3 to 4 million people. Inside them, they know all this. That they are not part of Nigeria, if we follow history. Inside them, they know they've wiped out the Hausa nation. Only the remnants have risen up to post these atrocities. Inside them, they know what they have done to the Middle Belt. Inside them, they know how many communities they have wiped out in the Middle Belt of today. I'm not saying of yesterday. Expelling the indigenous tribes to IDP camps. And renaming those communities for the Fulani to settle. These atrocities are what Igbo criminals are carrying on their heads to go and beg the Fulani that they are the people guilty. Yes, those people, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not TV, not Middle Belt, not Hausa. Hajebu onwe ni Jojo. Ije arụrụ ala ni je ekwensu. Biko, thank you. Chineke gemeni Igbo ebere, mere ndị Nigeria ebere. Prof, I a divinely induced review. And no one, a disaster that should not have been allowed to come to light. Okay, if I didn't look at 220, 308. This lecture, this update you have done, I'm not going to tell them. The world will hear it because I will do the review and update. I say send the message around. I will do that. Send around Kahanuya. I will do it. Oh, Yamankabu, Akoni Ije. Obure Kwensu Nija, Nzuzu Nija Haneje. Harubo Hanarala. Rubo Hanarala. Each time I see Ohaneze, who are this Ohaneze doing this evil, committing these atrocities? Against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta, who are committing these atrocities against the Ogoni people. Emari ihe dị n'Ogoni na Ijaw, emari ihe dị n'ala Yoruba na TV na Middle Belt, emari ihe na-eme na ndị Hausa. Ka ọ bụ n'Igbo, Buhari came deliberately to destroy the Igbo economy. There was no war in Igbo land. It was Orapuebe war. He left war because they are the authors of that war in the north. It's a decoy to destroy and eradicate remnants of the Hausa. They left that one and descended on peace-loving Igbo land to destroy the economy and the people. Burying your people alive.
left your children alive. Buried, sliced throats of people, called them unknown gunmen, and attributed them to innocent Igbo people. Hired people, Ndinile from the neighboring tribes, armed them in coordination with the army and military security services to be killing your people. Things that other Nigerians already know. This is what you are going to beg. To be forgiven, to be alive, to be human beings. This is the type of rubbish. Now I understand fully that ihe na-ebe na Igbo ka na-ebekwa ndị kwe na ndị ekwe. Is it not how we got ourselves into trouble? That's how we lost power. That is how we lost unity. That is even how the world don't listen to us any longer. Who will agree and who will not agree? I know this may be diabolical, trying to, cut across, to distort, and to divide Igbos within themselves, so that part will be fools, part will be wise. And it seems those that are fools are getting fewer, let me say fewer, because the youths are wiser than them, and the youths are moving ahead of them, and the youths are ready to cause problem for them, because we cannot fold our arms and watch Fulani take over our land. In the name of one Igwe gave them land, one Eze gave them land. Ohaneze Ndigbo has made decision. Error. God will not allow that. Never. So the earlier they know it, the better for them, that land belongs to the youth. Because these men are near their grave, very near, very close to their graves. And they're not supposed to be the ones to decide matters in Igbo land again without the youth. Get it very clearly and very correctly. Youths must be in what you are doing, and that's the only way we can accept that. But hence, these so-called elders are after envelopes. It will not work. It will not work. Please help us to share. Help us to like and also be there for us. Subscribe. Thank you. God bless you.